Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Trong cái thế giới hàng hải mà áp lực lúc nào cũng cao, có một bài kiểm tra mà không con tàu nào tránh được. Đó là cuộc kiểm tra của chính quyền cảng, hay người ta hay gọi tắt là PSC. Mà đừng nghĩ đây chỉ là một thủ tục thông thường nhé. Không hề, nó thực sự là một bài sát hạch toàn diện, một bài test thực sự về năng lực, sự chuyên nghiệp và quan trọng nhất là khả năng kiểm soát của toàn bộ thủy thủ đoàn. Vậy thì, câu hỏi lớn đặt ra ở đây là làm thế nào để vượt qua một cuộc kiểm tra bất ngờ và toàn diện như vậy? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm câu trả lời, nhưng qua một góc nhìn rất thú vị, góc nhìn của một kỹ sư trẻ đang được một máy trưởng lão luyện, dày dặn kinh nghiệm chỉ dạy. Đây sẽ là một hành trình biến một quy trình tưởng chừng khô khan, phức tạp, thành một lớp học thực chiến về sự sẵn sàng. Và đây, ngay lập tức, vị máy trưởng đã chỉ ra một điều cực kỳ quan trọng, phá vỡ mọi lầm tưởng. Ông nói rằng PSC không chỉ nhìn vào máy móc đâu, họ nhìn vào cách cả bộ phận máy quản lý con tàu, cách từng thuyền viên trả lời câu hỏi, và cả cái logic, cái sự nhất quán trong đống hồ sơ giấy tờ nữa. Nói cách khác, đây không phải là một bài kiểm tra cơ khí đơn thuần, nó là một cuộc đánh giá tổng thể về tất cả mọi thứ, hệ thống, con người và cả hồ sơ. Và chính từ đây, chúng ta bắt đầu thấy được cái triết lý cốt lõi đằng sau mọi sự chuẩn bị. Nó không chỉ đơn giản là đánh dấu tích vào một cái checklist dài ngoằng. Không, nó là việc chứng minh một nguyên tắc cơ bản hơn, sâu sắc hơn rất nhiều. Đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề. Vị máy trưởng giải thích rất rõ ràng. Một bên máy móc thì ngon lành, nhưng hồ sơ thì lộn xộn, yếu kém. Còn bên kia thì ngược lại. Hồ sơ giấy tờ thì đẹp như tranh vẽ, nhưng máy móc thì bệ rạc. Cả hai trường hợp này, đều lòi ra ngay lập tức. Thanh tra viên họ nhìn ra ngay. Thế nên, cái chìa khóa để thành công ở đây là gì? Đó là phải thể hiện được sự kiểm soát toàn diện. Mọi thứ phải khớp với nhau một cách hoàn hảo, từ cái máy đang chạy cho đến con số trong cuốn sổ. Ok, vậy câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để đạt được cái mức độ kiểm soát đó? Câu trả lời, hóa ra, lại nằm trong một quy trình chuẩn bị rất hệ thống. Cứ như một cuốn cẩm nang, một bí kíp được người thầy truyền lại cho học trò vậy. Mọi thứ được chia thành các bước rất rõ ràng, rất cụ thể. Bước đầu tiên, và có lẽ là quan trọng nhất, đó là phải thay đổi cái tư duy. Việc chuẩn bị không phải là đợi nước đến chân mới nhảy, không. Nó phải bắt đầu ngay từ cái giây phút có thông tin về cảng đến, ngay lúc đó là phải bật ngay chế độ sẵn sàng PSC. Tức là sao? Tức là lôi hết danh sách kiểm tra ra, rà soát, xem lại những thiếu sót cũ. Đây là tư duy chủ động, chứ không phải là chạy theo để đối phó. Rồi, sau khi có tư duy đúng rồi thì đến bước tiếp theo, đó là nhận ra rằng không ai có thể làm việc này một mình. Một cuộc họp toolbox với toàn bộ anh em đội bổ máy là bắt buộc, phải có. Đây chính là nơi mà mọi người ngồi lại với nhau. Mục tiêu được vạch ra rõ ràng, khu vực được phân công, tiêu chuẩn được thiết lập. Nó biến một nhóm người đơn lẻ thành một đội ngũ thực sự, có tổ chức, cùng nhìn về một hướng. Và đây chính là lý do tại sao cái cuộc họp đó lại quan trọng đến thế. Vì PSC họ không chỉ hỏi sĩ quan đâu, đôi khi họ thấy ai đang đứng gần đó là họ hỏi luôn. Cho nên, cuộc họp đó không chỉ đơn thuần là giao việc, mà là để thống nhất cách hiểu, thống nhất cách trả lời cho cả đội. Bất kỳ ai cũng có thể là người bị hỏi. Vì vậy, tất cả mọi người đều phải được chuẩn bị như nhau. Rồi, bây giờ chúng ta nói về một thứ cực kỳ quan trọng, ấn tượng đầu tiên. Phải hiểu là các thanh tra viên họ có thể đưa ra những đánh giá ban đầu về chất lượng quản lý chỉ bằng một cái liếc mắt vào buồng máy thôi. Sự sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, nó không phải chỉ để cho đẹp, tuyệt đối không.
Nó chính là những dấu hiệu rõ ràng nhất, hữu hình nhất cho thấy sự chuyên nghiệp và khả năng kiểm soát. Ok, sau khi đã có nền tảng vững chắc rồi, giờ là lúc đi vào phần kỹ thuật cốt lõi. Đây là những hạng mục mà tuyệt đối không thể bỏ qua. 1. Kiểm tra thiết bị an toàn. Mấy thứ như máy phát điện sự cố, bơm cứu hỏa, những thứ sống còn khi có chuyện không may xảy ra. 2. Kiểm tra thiết bị tuân thủ, đặc biệt là những máy móc liên quan đến MAPO để bảo vệ môi trường. 3. Xác minh máy chính, mấy cái báo động, hệ thống ngắt khẩn cấp. Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là rà soát toàn bộ hồ sơ, nhật ký, kết quả kiểm tra, tất cả phải khớp 100% với thực tế ngoài kia. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng zoom vào một trong những khu vực mà bị soi kỹ nhất, soi gắt nhất, đó chính là các thiết bị liên quan đến tuân thủ quy định môi trường hay còn gọi là MAPO. Đây là cái khu vực mà các thanh tra viên như người trong nghề hay nói, có thể đào rất xấu. Mà đây là danh sách những thứ mà họ sẽ đào này. Nào là máy phân ly dầu nước hay OWS, rồi cái màn hình theo dõi 15 ppm, lò đốt rác, hệ thống xử lý nước thải. Tại sao lại là những thứ này? Rất đơn giản, vì chúng liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ môi trường biển. Cái máy OWS kia phải đảm bảo không một giọt dầu nào lọt ra ngoài. Cái hệ thống STP kia phải giữ cho nước biển sạch. Tóm lại, tất cả mọi thứ, từ cái máy lớn cho đến từng cái đường ống nhỏ đều phải ở trạng thái hoàn hảo. Và dĩ nhiên, đi kèm với đó là toàn bộ hồ sơ phải khớp, phải sạch sẽ, minh bạch. Để xử lý một mớ phức tạp như vậy, vị máy trưởng đã đưa ra một mẹo ghi nhớ cực kỳ đơn giản mà lại vô cùng hiệu quả. Ông nói, mẹo ghi nhớ của tôi là thiết bị MAPO phải có máy sạch, đường ống sạch và hồ sơ sạch. Đấy, chỉ 3 cái sạch thôi. Nghe thì đơn giản, những cái quy tắc này nó gói gọn toàn bộ triết lý kiểm soát cho một lĩnh vực cực kỳ quan trọng. Vậy là khi buổi hướng dẫn sắp kết thúc, vị máy trưởng không chỉ đưa ra một danh sách công việc, không, ông làm tốt hơn thế nhiều. Ông đã chắt lọc toàn bộ chiến lược của mình, cô đọng nó lại thành một cái bộ khung cuối cùng, một công cụ để ghi nhớ, để tổng hợp tất cả mọi thứ lại với nhau. Và đây là cách ông hệ thống hóa tất cả. Ông gọi nó là 5 chữ C của sự sẵn sàng, cực kỳ dễ nhớ nhé. 1 là crew, tức là thủy thủ đoàn, một đội ngũ được phổ biến kỹ càng, có tổ chức. 2 là cleanliness, sạch sẽ, một buồng máy ngăn nắp, xách bong. 3 là critical devices, các thiết bị trọng yếu, toàn bộ hệ thống an toàn phải được xác minh. 4 là compliance equipment, thiết bị tuân thủ, mấy thứ liên quan đến MAPO phải sẵn sàng. Và chữ C cuối cùng, cái gắn kết tất cả lại, check records, kiểm tra hồ sơ. Tài liệu phải khớp với thực tế. Đấy, một hệ thống hoàn chỉnh, gói gọn trong 5 điểm thôi, nhưng bao quát tất cả. Và rồi, ông đúc kết lại bằng một lời khuyên cuối cùng, có lẽ là mạnh mẽ nhất. Ông nói rằng, một máy hai giỏi không phải là người chỉ biết làm cho tàu qua được bài kiểm tra. Một máy hai giỏi là người làm cho PSC. Khi vừa bước chân vào buồng máy, họ phải thấy ngay được 3 điều, sự sạch sẽ, sự thấu hiểu và sự kiểm soát. Đây không còn là chuyện đối phó nữa, đây là việc thể hiện năng lực cốt lõi, thể hiện cái đẳng cấp chuyên nghiệp của mình. Và tất cả những điều này dẫn chúng ta đến một câu hỏi cuối cùng để cùng suy ngẫm. Toàn bộ câu chuyện về cuộc kiểm tra tàu này, thực ra nó mang một ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Thử nghĩ mà xem, dù đó là một phòng phẫu thuật căng thẳng, một buồng lái máy bay phức tạp hay một buồng máy giữa đại dương, thì liệu cái bài kiểm tra thực sự có bao giờ chỉ là về cỗ máy không? Hay nó luôn luôn và mãi mãi là về sự chuẩn bị, sự kiểm soát và sự chuyên nghiệp của chính những con người đang vận hành cỗ máy đó? Roy Than, tua fan kuk ki tuk chien jai chuan bicho PSC inspection truok ki tau jen ken. All right Than, now we come to a very practical part, preparing for PSC inspection before the vessel arrives in port. An noi thang luon, PSC kong chin hin mai mok. Let me say this directly. PSC does not only look at machinery. Hon hin kach po fan mai kwan li tao, kach kru traloi, jo sach kua buong mei, ting trang thiet bi antuan, thiet bi marpol, but jo logic qua hoso. They look at how the engine department manages the ship, how the crew answers, the cleanliness of the engine room, the condition of safety equipment, MARPOL equipment, and the logic of the records. Mot kon tau ko mai tot ma hoso ban, hoak hoso jet ma me ban, ju rat de bi bat bay. A ship with good machinery but poor records, or beautiful records but poor machinery condition, can both be exposed very easily. Kauchuan emnen dung la the nay. The proper sentence you should use is this. Before arrival at port, the second engineer shall organize engine room preparation for PSC inspection in accordance with the vessel SMS, PSC checklist, PMS, maker's instruction manuals, and company procedures, including toolbox meeting, inspection of safety and MARPOL equipment, verification of alarms, trips, records, and overall engine room readiness. Before arrival at port, the second engineer shall organize engine room preparation for PSC inspection
in accordance with the vessel SMS, PSC checklist, PMS, maker's instruction manuals, and company procedures, including toolbox meeting, inspection of safety and MARPOL equipment, verification of alarms, trips, records, and overall engine room readiness. Kao nai rat chat vino bao trum kakon ngoi, hiat by, hoso, fa checklist. This sentence is very solid because it covers personnel, equipment, records, and the checklist. Chao em jua I jung, nhung an chin lai cho chuan hon hu sao. Your original idea is correct, but I will refine it more professionally as follows. Before arrival at port, the second engineer shall carry out a toolbox meeting with the engine room crew, discuss the PSC preparation plan, inspect and test all relevant safety equipment and MARPOL equipment in accordance with the PSC checklist, and ensure that all items are in good order, and all related records are up to date. Jai la kao fong van rat tot. This is a very strong interview sentence. Tan, kichuambi PST, vai trokwa duen elagi, tan. When preparing for PSC, what is the role of the 2A? Chu trachen hiemto chuts kiemtrabo fan mai theo PSC checklist, fan kong viek cho crew, kiemtra tin trang kitwatwa josach kua buong mai, sakan hanket tidbi antuan va marpol hoat jong tot, rasuat records, va baunage moi defect cho sage exuli truoch ki jen sang. I am responsible for organizing engine department checks according to the PSC checklist, assigning work to the crew, checking the technical condition and cleanliness of the engine room, confirming that safety and MARPOL equipment are in good working order, reviewing records, and reporting any defect to the CE immediately so it can be addressed before arrival. Chin, Ksak. Exactly. Meo en ho kua an la 5R, room, readiness, records, reporting, response. My memory trick is the 5 R's. Room, readiness, records, reporting, and response. Step-by-step procedure for PSC inspection preparation before arrival. Step 1. Receive arrival information and prepare the PSC mindset. As soon as the ETA is known and the vessel is approaching port, you must switch into PSC readiness mode. Do not wait until the pilot boards before starting to fix defects. You must review the vessel PSC checklist, previous deficiencies if any, outstanding defects, and the engine items that PSC commonly inspects closely. Buok ba. Kimtra cleanliness va housekeeping kua buong mai. PSC nin cleanliness ratnhan va jan giatrin jokwan li kung ratnhan. Empai kimtra plates, deck bilges, leak trays, rags, tools, garbage, lighting, escape route, handrails, vakach kuvak machinery spaces lien kwan. Kong juog je dao che thanvet, bilge bon, gia dao vut lung tung, hey panel kuat boijo jak. Step 3. Check engine room cleanliness and housekeeping. PSC judges cleanliness very quickly and management quality equally quickly. You must inspect plates, decks, bilges, leak trays, rags, tools, garbage, lighting, escape routes, handrails, and related machinery space areas. You must not allow oil trails, dirty bilges, oily rags left around, or panels blocked by loose items. Bok bon, kiem tratat ka safety equipment thok fam vi mai. Jai la fan nang hat. M5 kiem tratin trang san sang qua emergency generator, emergency fire pump, fire alarm system, fixed firefighting systems, emergency batteries, emergency lighting, lifeboat engine, emergency air, compressor, steering gear safety side, va kok hangmuk safety kok thok engine department, M kong contest boa hetat kakung luke, ma phi test theo approved scope, theo checklist, va theo instruction manual. Step 4. Check all safety equipment within the engine department scope. This is the heaviest part. You must check the readiness of the emergency generator, emergency fire pump, fire alarm system, fixed firefighting systems, emergency batteries, emergency lighting, lifeboat engine, emergency air compressor, the steering gear safety side, and other safety items within the engine department scope. You do not test everything randomly all at once, but according to the approved scope, the checklist, and the instruction manual. Buok num. Kiem tratat ka MARPOL equipment tuok fam vi mai. Step 5. Check all MARPOL equipment within the engine department scope. Fan MARPOL lachorat de bai, PSC jiao sao. The MARPOL side is where PSC can easily dig very deep. M5 kiem tra obus.
15's ppm monitor, automatic stopping arrangement, STP, incinerator, BWTS, if under engine scope, sludge and bilge arrangements, SOPEP locker support side, piping integrity, VA, records Liang Quan. You must check the OWS, the 15 ppm monitor, the automatic stopping arrangement, STP, incinerator, BWTS if under engine scope, sludge and bilge arrangements, the support side of the SOPEP locker, piping integrity, and related records, Mio en Ho La, Marpol equipment Faisak Mai, SAC line, SAC records. My memory trick is that Marpol equipment must have clean machinery, clean lines, and clean records. Buok Sao Kiem Ter alarms, slowdowns, trips, va safety devices gua main machinery. Step 6. Check alarms, slowdowns, trips, and safety devices of main machinery. Jai la cho em gua neo, va la cho ratay bihoy trak tiep. This is the section you just mentioned, and it is an area that is very often asked directly. Nguyen tak la, tatcha alarm, slow down, va shutdown devices gua ME, AE, boiler, va tach equipment, Quan Trong Phai Juak, verify Theo approved test procedure. The principle is that all alarm, slowdown, and shutdown devices of the main engine, auxiliary engines, boiler, and other important equipment must be verified according to the approved test procedure. Kong Juak test, Kiu Ngao, Hong Laman Huang, and Tuan Kaitas. They must not be tested in an improvised way that affects operational safety. Buok Bay, Rasoat logbooks, checklists, va statutory record books. Step 7. Review logbooks, checklists, and statutory record books. Mot hai e man kong bao giobo records gen fut kwoi. A strong second engineer never leaves records until the last minute. M phi ara engine log book, PMS feedback, test records, oil record book, related entries, sewage or garbage-related support records if applicable, drill records, defect follow-up, VA checklist, XAC en hand. You must review the engine logbook, PMS feedback, test records, oil record book related entries, sewage or garbage-related support records if applicable, drill records, defect follow-up, and the signed checklists. Records fi kop voitin trangtukten goai hien truong. The records must match the real condition in the field. Buak Tam, Bao Kao CE Vak Hep Kots Defect Truok Kijen Kong. Step 8. Report to the CE and close out defects before arrival. New cod defect M5 Fan Loai Ngai. If there is a defect, you must classify it immediately. Kai Nao Sua Juok Ngai Tikshulin Ngai. What can be repaired immediately must be handled immediately. Kai Nao An Huang Readiness Huak Compliance Phi Bao Sigur Ngai Jikwayat Jin Tiep Teo. What affects readiness or compliance must be reported to the CER immediately for further decision. Kong Juach, J, CE, Huag, Master B, Buttongoki PSC, Suong Tao. You must never allow the CE or Master to be surprised when PSC boards the vessel. I will refine your sentence testing all safety device of ME, AE, boiler, etc. Make sure all working properly as follows. All alarm, slowdown, trip and shutdown devices of the main engine, auxiliary engines, boiler and other critical machinery shall be tested and verified in accordance with the vessel SMS, PMS, maker's instruction manuals and approved test procedures to ensure that they are functioning properly and that all records are accurately updated. This sentence is both technically correct and very suitable for a PSC interview. The list you provided is in the correct direction, but in an interview, you should state it in a more concise, correct, and safer way. Main engine alarms, slowdowns, and shutdown or cutoff protections may include lubricating oil pressure, low alarm, lubricating oil pressure, very low, slowdown, or shutdown, lubricating oil temperature, high alarm, jacket, cooling, water temperature, high alarm, jacket cooling, water temperature, very high, slow down or shut down, cooling, water pressure, low alarm, seawater, cooling pressure, low alarm, where applicable fuel oil pressure, low alarm, scavenge or charging air, related alarms as fitted overspeed protection wrong,
Way protection control air pressure low alarm and starting air pressure low alarm depending on engine maker and vessel arrangement. This statement has one very important point. Emdung chu may include va depending on engine maker and vessel arrangement. You use the wording may include and depending on engine maker and vessel arrangement. Nhu vai em khong, roi vao bai noi kung mot list cho moi mai. That way you do not fall into the trap of giving one rigid list for all engines. Presenting each ME safety device in bilingual interview style. Geo Entrin by Lai Tung Kai Theo Kachem Ko the Dungja Hok Va Traloi. Now I will present each item in a way you can study and use in answering. Lubricating oil pressure low. Alarm. Lubricating oil pressure low. Alarm. No ap suat dao boy tron thab. If I fought alarm jengoi truk biet ngai condition jang jik suong. If the lubricating oil pressure becomes low, the system must give an alarm so that the watchkeeper immediately knows that the condition is deteriorating. Lubricating oil pressure too low. Slow down or shut down. Nu ap suat suong qua tap. Protection fi jua mai vao slow down. Huak shut down theo design jitran. Hu hong nang. If the pressure becomes critically low, the protection must bring the engine into slow down or shut down, according to the design, to prevent severe damage. Lubricating oil temperature high. Alarm. Niet jodao kao bao hu. Lubrication quality hoak heat removal jang ko vanje. High lubricating oil temperature indicates that lubrication quality or heat removal may be deteriorating. Jacket cooling water temperature high. Alarm. Niet jo nuach lam mat kao. La dao hu engine thermal condition jang bat thuong. High cooling water temperature is a sign that the engine thermal condition is becoming abnormal. Jacket cooling water temperature too high. Slow down or shut down. Noon hit jo tiep tuk tung jen muchngai hiem. Protection fi can thiep je bao the engine. If the temperature continues rising to a dangerous level, the protection must intervene to protect the engine. Cooling water pressure low. Alarm. Ab suat nuoch lam mat tap. Ko the bao hu bom yu. Filtering hit. Leak. Hoak. Lu luong kong ju. Low cooling water pressure may indicate a weak pump, clogged filter, leakage or insufficient flow. Seawater cooling pressure low. Alarm. Voi hiko seawater cooling side lien quan. Low pressure alarm gup fat hien samvanja lam mat ben nguai. In systems with a related seawater cooling side, a low pressure alarm helps detect external cooling problems early. Fuel oil pressure low. Alarm. Ap suat fuel oil tap, so they lam chat luang punk sauji hoak and huang combustion stability. Low fuel oil pressure may reduce injection quality or affect combustion stability. Charging air pressure low. Alarm. Charging air pressure thap thuong lien quan turbocharger, air system condition, hoak engine load response. Low charging air pressure is commonly related to turbocharger condition, air system performance, or engine load response. Overspeed, slow down or shut down. Overspeed protection lamut trong hung protection song kon kwa engine. Overspeed protection is one of the engine's most vital protections. No fai can thiep dut koat theo design jitran hu hong ko king hiem trong. It must intervene decisively according to design to prevent severe mechanical damage. Wrong way protection, slow down or shut down. Wrong way protection dungjeng an engine tiep tuk van hun sai chiokong mong muon theologic jiokien. Wrong way protection is used to prevent the engine from continuing in an unintended wrong direction according to the control logic. Control air pressure low. Alarm. Control air pressure thap, lavanjarat nhaivi no an huong truk tiep gen control and automation reliability. Low control air pressure is a very sensitive issue because it directly affects control and automation reliability. Starting air pressure low. Alarm. Starting air pressure thap bao hu engine ko, the kong san sang cho lan start tiep theo. Low starting air pressure indicates that the engine may not be ready for the next start.
Jai la kau an kuyen em hok thuok theo nagia, kong fi hok vet theo chu. This is a sentence I advise you to understand by meaning, not memorize mechanically. Before PSC inspection, main engine alarm, slowdown and shutdown protections shall be reviewed and tested within the approved scope in accordance with the vessel's SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, and test procedures, and any abnormality shall be reported and rectified without delay. Ko nai rat chak. This is a very solid statement. Thon. Tai Sao Truok PSC and Phylum Toolbox Meeting Voy Engine Crew. Thong. Why must you conduct a toolbox meeting with the engine crew before PSC? V toolbox meeting Jup Thong Hat Ke Hoch, Fan Kong Ku Vuch, Nhaktio Chuan Kiem Tra, Lamra Utian Safety Va Marpol items, Vabao Jam Moengui Hio Muktio PSC preparation. Because the toolbox meeting aligns the plan, assigns areas, reminds the inspection standard, clarifies priority safety and Marpol items, and ensures that everyone understands the PSC preparation objective. Taught. Good. Kichuan bi PSC, batuem kong joch je yolagi. During PSC preparation, what 3 things must you never leave weak? Engine room condition, equipment readiness, and record consistency. Engine room condition, equipment readiness, and record consistency. Chuan. Correct. No ko mot safety device chua verify juach hoak ko defect. Amlam gi. If one safety device cannot be verified or has a defect, what do you do? M. Phi Bao Si Ngay. John Gia Muchen Huangjen Readiness Va Compliance. Follow up corrective action. Va Kongje Defect Bai Chigiao Hoak Boquen Truok Kitao Jen Kang. I must report to the CE immediately, assess the effect on readiness and compliance, follow up corrective action, and never allow the defect to be hidden or forgotten before arrival. Jai Lakau Treloi Mao and Chincho M. Here is the model answer I have refined for you. Before arrival at port, the second engineer shall organize a toolbox meeting with the engine crew, review the PSC checklist, inspect and test all relevant safety equipment and Marpol equipment within the engine department scope, verify the condition of alarms, slowdowns and shutdown devices of critical machinery, ensure the engine room is clean and well prepared, and confirm that all related records are complete and up to date. Any abnormality found during preparation shall be reported to the chief engineer without delay, and followed up until the equipment is restored to a satisfactory condition or otherwise managed in accordance with company procedures. Kau Naiji Fung Van Rat Jep Varat Truong Tan. This is a very strong and mature interview answer. M.N. Cho Kong, Thuk Nai Cho, PSC preparation. Remember this formula for PSC preparation. Crew, cleanliness, critical devices, compliance equipment, check records. Crew, cleanliness, critical devices, compliance equipment, check records. Crew, la toolbox meeting va, Fan Kong, Ro. Crew, means toolbox meeting and clear task assignment. Cleanliness la, engine room, Phi Sach va, gone. Cleanliness means the engine room must be clean and orderly. Critical devices law, alarms, trips, slowdowns, safety equipment be verified. Critical devices means alarms, trips, slowdowns, and safety equipment must be verified. Compliance equipment law, Marpol items be clean and ready. Compliance equipment means Marpol items must be clean and ready. Check records lemois, logbook va, test record phi cop tukte. Check records means every logbook and test record must match reality. Than, Chuambi PSC Kong Phi La, Don Dep Chojep Mat. Than, PSC preparation is not only about tidying up for appearance. Nala Bai Kiem Traxem Bovan Maiko Taksu Kiem Soat Kon Taukwa Minche Kong. It is a test of whether the engine department truly controls its vessel or not. Mot Du, E, Man, La, Ngoi, Lam, Cho PSC, Buak, Suang, Buang, Mai, Thengeba, Tu, Sak, Hiu. Va Kukiem Soat. A strong tuani is someone who makes PSC see 3 things immediately when entering the engine room: cleanliness, understanding, and control. Ron, Chief. Understood, Chief. Aim Sinyu, PSC preparation la, crew, cleanliness, critical devices, compliance equipment, check records, Vavoy main engine safety devices aim se luon traloy, Theo approved procedure, maker manual, va vessel arrangement. I will remember that PSC preparation means crew, cleanliness, critical devices, compliance equipment,
check records, and for main engine safety devices I will always answer according to approved procedure, the maker's manual, and the vessel arrangement. Taught. Jo moi la phong kachkua mo do e GPSC ma ce jung kan kung yen tam. Good. That is the style of a 2E facing PSC, while the CE can stand beside him with confidence.